things related to the dietary injunctions of sacrifice with animals. وكذلك الأنكحة الزواج. And then also marriage and divorce. والبيوع. And commercial law. ومختلف العقود. And then also all of the contractual elements. من إشارة وسلم. In terms of like renting and also deferred buying. ومن عقود جديدة قد لا تكون مسماة في التاريخ. And also some of the new ليس لها اسم خاص. Some of the new contractual things that don't have pre-modern terminology, so the fuqaha didn't really have to deal with it. وأحيانا تكون هجينة أي أنها عقود تشتمل على عناصر تشبه العقد الفلاني وعناصر تشبه عقد الآخر. So sometimes these are complex contracts that actually have elements of different types of Islamic contractual law. So you have compounded problems that become very complex. وأحيانا يكون السؤال عن التركات وعن المواريث. Sometimes it has to do with inheritance laws and legacies. وأحيانا يكون السؤال عن العقيدة. And then sometimes you have creedal questions about creed. وعن البدع والسنن. And also on innovation and on what's the sunnah. هذه الطائفة من القضايا. So this group of propositions and problems. والمشهد الكبير بانوراما من القضايا. And this panorama of situations. يجعل الإمام يتحمل مسؤولية كبرى. It forces the Imam to really carry the burden of this great responsibility. إلى جانب مدير المراكز ورؤساء الجمعيات. يكونون أئمة أيضا. And that's notwithstanding his role as the head of an Islamic center and all the other functions that he performs. ولهذا فإن أول وصية هي التنسيق بينهم. So the first suggestion then is that there be some type of organization amongst the groups. والشورى. To have mutual consultation. وإيجاد برنامج دائم. And also producing programs that have perpetuity للتعلم. In order for people to learn. لا يزال المرء عالما إذا تعلم. He said a man is a scholar as long as he continues to learn. فإذا ظن أنه عليم فقد جهل. But once he thinks he knows, he's become ignorant. هذه كوصية عامة. So this is just a general suggestion. أما الوصايا الخاصة. As for those that are more specific. فهي أن يكون الإنسان عالما بنفسه. A person should know themselves. يعلم ما يستطيع أن يفتي فيه وما لا يستطيع. He should know the limits of what he can really give opinions about and those limits that become transgressive. That he should. ولا يخجل من لا أدري. لا أدري. نصف العلم. He should never be ashamed of saying I don't know, because I don't know is actually half of knowledge. فقد أجاب مالك في 6 مسائل من قريب من 40 مسألة وأجاب في بقية المسائل بلا أدري. Imam Malik was once asked 40 questions. He only answered 6, and in the other 34 questions he said I don't know. فقال له سائل وقد جاء من أرضك من القيروان من أفريقيا في ذلك الزمن تسمى. فقال له ماذا أقول لهم؟ جئت أسأل عالم المدينة. قال قل لهم عالم المدينة لا يدري. So the man said, he was coming from Kairouan in Tunisia. He said, well, what do I say when I get back to my people? I came to the scholar of Medina, and what do I say? He said, just go back and tell him he doesn't know. قال له مالك قل لهم عالم المدينة لا يدري.
فلا أدري هي نصف العلم. So not saying I don't know is actually half of knowledge. لكنها تحث الإنسان على أن يتعلم. But it also encourages people to learn more. ولهذا فقد صنفت في كتابي صناعة الفتوى فقه الأقليات. So I authored a book called The Craft of Fatwa and the Jurisprudence of Minorities. إلى 3 أصناف. And I mentioned in there that there's 3 categories or 3 aspects of the fatwa. ألف فتوى ألف. Fatwa Alif. فتوى باء. And then B, A, B. فتوى جيم. And then Jim, Fatwa Jim. ألف. A, B, C. نعم. ممكن أن تبدأ بالبسيطة وممكن تبدأ بالمركب أو بالمعقد. He said you can either look at the simple structure here or you can look at the more complex. فإذا بدأنا بالبسيط نقول إن ألف هي الفتاوى التي تتعلق بأحكام الصلاة وبأحكام الصيام وبالقضايا البسيطة من الزكاة. So the simple fatawa are those things that relate to fasting and the answers that are well known. People ask about prayer, ask about fasting, ask about certain things, and the answers are just clear. They're not complicated. من فروض العين التي لا يسع المرأة جهلها. Things like the fard ayn that really should nobody should be ignorant of them. فهذه غالبا يكون الإمام على علم بها أو بإمكانه، إما أن يكون على علم بالمكنة أو الإمكان، أي أنه يملك فعلا عبارة للقيد أو يكون بإمكانه أن يتعلم. So in these type of questions, either you know them or you have recourse to finding them out easily. They're not hard. لأنه قد يرجع إلى كتاب من أحد المذاهب الأربعة التي يتمذهب بها، يكون مالكيا عنده شروح خليل وشروح رسالة النبي. So you can go to your reference books of the different madhabs, like in the Maliki madhab's case, you go to the Risala of Ibn Abi Zayd al-Qayrawani and look at the commentaries or Khalil or one of the other books. أو حنفي عنده ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، أو حنبلي عنده زاد أو أي. Or in the Hanbali case, you go to the Zad, or the Hanafi case, you go to Ibn Abidin, his Hashia. So these are well known. The Shafi'i madhab, you can go to the different books they have, Imam al-Ghazali's al-Wajiz. فتوى باء هذه قد تتعلق بالأنكحة وبالبيوع وبخاصة في القضايا التي فيها تعقيد كالإيجار المنتهي بالتمليك، ما ترتب به الذمة في حالة التضخم، البيوع التي تتعلق بالبورصة، التورق، يعني قضايا جديدة. The second category, the B category of fatwas, are those that are more complex. And those relate to things that involve marriage, divorce, also things that like inflation and the problems of debt that's incurred prior to inflation and then how it's paid off after inflation. Things that involve more complicated things that might not have been dealt with earlier. زواج الرجل من غير المسلمة، المرأة تكون غير مسلمة وتسلم وزوجها غير مسلم، يعني قضايا من هذا معقدة توجد فيها فتاوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، قضايا العلاقات العامة واللحوم، قضايا فيها اشتباه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام
بين إن الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذه المشتبهات هي مجال هذا المجال الذي تحدث عنه. So also those things like general things that occur, you have problems with meat, for instance, fatwas that relate to meat, and things that are doubtful matters in areas that are problematic. Sometimes you have a non-Muslim woman becomes Muslim and she's married to a non-Muslim man, and that becomes a problem. You can have certain fatwas, you have recourse to them that normally you would not use, but in certain circumstances they could become necessary. So those type of things that are complicated and involve a deeper set of knowledge. هذا النوع من الفتاوى ينبغي أن يفتي فيه اللجان ولا يفتي فيه الفرد. He said these type of fatwas, really you need committees. They shouldn't be individual fatwas, but rather collective fatwas, because they're too complicated to, you need discussion about them, and you need more than one individual, because the dangers are much graver. فالمنظمات الإسلامية عليها أن توجد هذه اللجان على مستواها، بمعنى أن تتصل بالأئمة وتقول فيه قضايا معينة أو تصف هذه القضايا. فيها قضايا فيها خلاف بين العلماء، فيها قضايا مستشدة أحكامها غير لم تكن معروفة، تحتاج إلى تحقيق المناط، تحتاج إلى تنقيح المناط، تحتاج إلى أدوات أصولية لا يملكها كل أحد. ففي مثل هذه القضايا لا بد من التشاور في اللجان. So because these involve usuli complications, that not everybody's really qualified. It's a type of ijtihad level, and not everybody's qualified to do that. You have to understand the specific circumstances. You have to eliminate alternative possibilities that are less appropriate in a given situation. Understand the contingencies of the legal ruling. So those things, tahqiq al-manat and tanqih al-manat and other aspects of the usuli considerations, they need a level of knowledge that not everybody, even scholars, possess. النوع الثالث أو المستوى الثالث وهو مستوى الجيم. مستوى جيم. نعم. Yeah. وهذا أكثر تعقيدا. He said the last level, which is the C level. So the A would be the simple fatwas that you have recourse in your books of reference or you know off the top of your head, and then the B level would be these complicated, difficult matters that need collective ijtihad. And then, so this is the most complicated of them all, the third C or Jim level. هذا عادة يتعلق بعقائد الناس. This relates to the beliefs of people. التكفير والتبديع، وهذا لا ينبغي أن تفتي فيه للمشايخ. He said this relates to things like excommunication, so actually apostasy laws, and anathematizing people, declaring them outside of the faith. He said this can only be done through a legal process. You have to have majami', like councils that are specifically set up to really determine. فلا ينبغي للإمام حتى ولو كان يرى في مذهبه أن هذا الشخص كافر أن يقول له كافر. لا، هذا لا يجوز. So even if in your madhab or in your understanding this person is a kafir, if he says he's a Muslim and he's doing something that for you appears to be an act of disbelief, you cannot call that person a disbeliever
without recourse to these councils. وهذا تعاني الأمة الآن كثيرا منه. Because we're suffering from this right now a lot. فقد تسمعون من يزور القبور ومن يكفره. So there's people that visit graves, and then there's people that say the people visiting graves are kafirs. من يراها قربة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وممن يراها شركا. So there's people that they believe that in going to the graves it's actually a devotional act based on the hadith that I used to tell you not to visit graves but visit them now because they remind you of the afterlife. And then people that say no, this is actually a type. And also the problem of innovation that involves things that the Prophet ﷺ did not mention. And Ibn Taymiyyah, the Prophet either didn't do it or didn't mention it or didn't decide upon it. It was never done in front of him for him to allow it. That what's called tark. This type of innovation, Ibn Taymiyyah was very strong about that he saw that as an area of prohibition. And Imam al-Shatibi also in al-I'tisam, that's his view also. خلافا لابن لوب وخلافا للشافعية الذين يرون أن الترك لا يشكل حكما. الحكم هو القول والفعل والتقرير، أما الترك فليس أساسا لحكم. So Ash-Shatibi differed with his teacher Ibn Lub, who said that tark was not a problem, and also Imam Shafi'i that it does not establish a legal precedent. So Imam Ibn Lub and Imam Shafi'i and others said that Imam al-Qarafi, that if the Prophet ﷺ did not do something, does not mean that it's not permitted to do, or he didn't mention it, or Ibn Arafah, so many of the great Usuli scholars did not consider tark to be problematic. وهذه قضايا فيها خلاف قديم، لكن لا يجوز أن نحن ننبش هذه القضايا وندخل في مشكلات في الغرب بسبب هذه القضايا. هذا يعني So he said, you know, a lot of this stuff is unfortunately past baggage, historical baggage of our scholastic community, and it's been buried, and there's really it's not a healthy thing for us to dig up these dead bones and start getting aggressive with each other over things that were dealt with many centuries ago. يمكن نرجع إلى الجمعيات إذا وقع خلاف، والجمعيات تسأل العلماء سواء اتحاد العلماء أو أي جهة من جهات العليا وتقول افتونا في هذه القضية أو أنهوا الفتنة فيها، لأن الخلاف فيها لن ينتهي، يعني كل واحد عنده أدلة يمكن أن يدلي بها. قال ابن عرفة يعني كانت في القرن الثامن الهجري، وابن عرفة كان شيخ المالكية في العصر في تونس، فسأله العلماء من المغرب من المغرب الأقصى من سلا عن الدعاء بعد الصلاة جماعة. طبعا كثير من الناس يقول بدعة، فسألوا عنه فكان جوابه جوابا مختصرا. قال سئلت عن هذه المسألة قبل 10 سنوات من السلف فأجبت إذا كانوا يرونه من سنن الصلاة وواجباتها فهذا ليس بشرع، وإذا كانوا لا يرونه كذلك فهو يرجع إلى أصل الدعاء وهو الاستحباب، يعني ما في شيء. فهو فرق بين حالتين، بين أن ترى أن هذا الدعاء هو جزء من الصلاة وبالتالي جد في الصلاة، وبين أن ترى هذا الدعاء هو دعاء مستقل عن الصلاة ويرجع إلى أصل الدعاء وهو الاستحباب. فعلته جماعة أو فعلته وحدك هذا لا فرق بينه، ليس فيه فرق. So he was asked about the you know, to give you an example of this tark, he was asked about the problem of the supplication either from the Imam or the Muadhin after the prayer, because some of the Moroccans considered that to be an innovation and that it wasn't acceptable practice. And so they asked Ibn Arafah, he's an 8th century Tunisian scholar, about this, and he was the Imam of the Malikis at the time. He gave a very short answer.
He simply said, if they see it as a sunnah or as something as part of salat, then it's innovative what they've done. But if they understand that they're just making dua and it just happens to be after the prayer, then it goes to the legal ruling of supplication. And the legal ruling of supplication is that it's encouraged and permissible. So it depends on how they view it. So it's the same act, but depending on how that act is viewed is going to determine the legal ruling of the act. هذا فقط طلبت أنبه عليه لأن كثيرا من المسلمين في بلاد الغرب رأينا ذلك في كندا، رأينا في كثير في فرنسا يضيع وقتهم في الخلافات في قضايا ليست عملية، وفي قضايا أيضا عقدية يحاول الواحد يقول العقيدة هي كذا، يقول الآخر لا العقيدة ليست هذا، فيكفره ويبدعه. هذا لا يجوز مطلقا. يشتغلوا بالقضايا العملية، يشتغلوا بالطهارة، بالوضوء، بالصوم، بالصلاة، بالحج. أما أن تشتغلوا بالقضايا غير عملية فهذا يؤدي إلى فساد كبير. ولأجل ذلك يعني الشباب الذين ينشطون في هذا ويكفرون الناس هؤلاء أصلهم كبير من أصول البدع. So the reason I'm bringing this up is simply because I've noted in my coming to the West, Toronto and other places, that a lot of people seem preoccupied with these type of issues. And he said they get very agitated and people start getting in these discussions or even worse. And he said that these things are not, they're not practical things, that people should be more concerned about practical things, about, people need to learn the rules of prayer, learn how to fast, learn how to pay their zakat, do things that are practical in their religion and not get caught up in these types of things that actually become just divisive and create problems. And then he said that, the people that engage in these things as a practice, he said really they're the source of a lot of the tribulation that's happening in our community and the disunity and divisiveness. أخيرا رسالتكم هي رسالة أخلاق ورسالة سلام في الديار التي تقيمون فيها. تأملوا في الحديث: إفشاء السلام وإطعام الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. هذا الحديث له 3 أبعاد. البعد الأول هو السلام، أن تقرأ السلام على، كما قال الحديث الآخر، على من عرفته وعلى من لم تعرف. تبث في الناس روح السلام، روح المسالمة. البعد الثاني هو إعانة الضعيف، لأن إطعام الطعام معناه أن تهتم بالفقير وبالجائع. الجائع وجزء يعني، والإشارة التنبيه بالجزء على الكل. والصلاة بالليل والناس نيام تنبيه على ما بينك وبين ربك، لأن الإنسان عليه أن لا يصرف وقته كله في قضايا الدنيوية. قضايا الدنيوية فيها أجر بالنية، أن تحسن على الناس، أن تعين شخصا، أن تصلح بين الناس، أن تصلح الجماعة، تقوم بشأنها، هذا طيب. لكن أيضا لا بد أن تكون لك حالة مع الله سبحانه، أن يكون لك بعد آخر هو عبادة الله سبحانه وتعالى. وبخاصة يجب أن ننبه على إخواننا في ديار الغرب والغربة وفي كل مكان، لأن عليهم أن تكون لهم أوراد. الإنسان إذا لم يكن له ورد فإنه ينقطع عن الذكر. لماذا العلماء جاءت أوراد في الحديث النبوي الشريف، والعلماء بعد ذلك اتخذوا أوراد؟ لماذا؟ حتى لا تستولي عليهم الغفلة. ولهذا قال الإمام ابن لب، وابن لب هو الشيخ الشاطبي، وإن كان اختلف الأستاذ ابن لب هو الشيخ. قال عمر بن عبد العزيز يقول: تحدث الناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الوجود. قال: وتحدث لهم تغييبات. ابن لب يقول: بحسب ما أحدثوا من الفتور. إذا كان الإنسان في حالة الفترة وغفلة
فيكون له ورد دائم. وهذا ليس مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على العكس، في الحديث الصحيح وهو حديث شديد شدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير من المدينة إلى مكة. خليني في حديث المبردين. يسير من المدينة إلى مكة حتى وصل إلى قدر مرحلة بمكة. هناك جبل ممكن أن تذهبوا إليه، ما زال موجودا الحمد لله، اسمه جمدان. قال: أين السابقون؟ قالوا: يا رسول الله، سبق قوم وتخلف آخرون. فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. الصحابة، من هو المفرد؟ المفرد في اللغة العربية واحد راكب على بعير وحده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى معنى السير الروحي. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا، وفي رواية مهترون بذكر الله، الذين يذكرون الله دائما في كل الأحوال. هؤلاء هم السابقون. رأيت أن الإنسان قد يكون، وفسروهم بأنه الشخص الذي كبر في السن ومات أقرانه وبقي يذكر الله، لأن الإنسان إذا كبر فإنه دائما يلهج يولع بما تعوده. فإذا كان تعود كلاما سيئا تراه يعيده، إذا كان تعود شيء. فعندما يكبر علينا أن نعلم الناس هنا وكبار السن وحتى الصغار أيضا بأن يلهج الإنسان بذكر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الوسيلة للسبق. قد تقول السابق هو الإنسان الذي جاد، والإنسان الذي بدأ بحياته عمل كذا من الخيرات، وزع كذا من المال، لكن هناك وسيلة أخرى تجعلك من السابقين، وهي إذا ذكرت الله كثيرا. فذكر الله أن نعطي وقتا لذكر الله، أن نعطي وقتا للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ يذكروا بالله لا إله إلا الله. فعلينا أن لا نهمل هذا الشأن، أن لا نهمل هذا الشأن. بعض الناس يقول لك هذا التصوف، هذا دين الله، هذا ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه. فهناك إشكالات في قلوب بعض الناس، يعني دخلت نفوسهم أشياء وتبديع وتشنيع حتى في ذكر الله، حتى في الاجتماع لتلاوة القرآن. الاجتماع مع حديث ابن عباس: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. يعني يسألوا الناس أحيانا من فرنسا بالتلفزيون، ناس قالوا لنا لا تجتمعوا لذكر الله يا أبنائي، أو لتلاوة القرآن الحزب، يا أبنائي هذا أفضل لكم من أن تخرجوا للشوارع تتسكعوا فيها تذهبوا إلى البارات. هذا لا يقوله شخص عنده عقل. اجلسوا اقرأوا الحزب، ماذا يضر أن تقرأوا جماعة؟ قد كان من السلف يقرأ جماعة، وكتب العلماء في هذا كتبا كثيرة. فهذه رسالتكم رسالة أخلاق، رسالة روحانية، أن تفشوا السلام بين الناس على من عرفت وعلى من لم تعرف، أن تقيم علاقات مع الجميع، علاقات خير، علاقات جوار، مسلم أو غير مسلم، لأن الجار ولو كان غير مسلم له حق الجوار. أن ترعوا هذا الجانب، أن تلينوا الكلام. كل الثقافة التي وردت في الحديث، الرجل يقول في المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسلموه، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. ثم يقول له بعد ذلك: إن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا، وأفيضوا عليه ذنوبا من ماء، سجلا من ماء، فقط هكذا. فهذه فاللطف الذي ورد في الحديث: ما كان في شيء إلا زانه، والعنف ما كان في شيء إلا شانه. فنتجنب العنف في القول وفي العمل، وأن نبث هذه الروح فيما حولنا من الناس.
لأن رسالتنا رسالة أخلاق. ويمكن أن نفسر ذلك نقول نحن ندعو إلى تجميل الحياة. كيف؟ إلى خفض تكاليف الحياة. كيف؟ الناس إذا لم تسرق السجون ستكون خالية، سيرتاح المجتمع. العائلات لن تكون مشكلة إذا لم يسرق البعض، إذا لم يقتل، إذا لم يعتدي على أحد. هذه رسالتنا. نحن نبحث عن السلام وعن الوئام، ونبشي السلام على من عرفنا وعلى من لم نعرف، ونحسن على الجار، ونشارك في المشتركات العامة للإنسان. نشارك في الانتخابات. لماذا؟ يوسف عليه السلام ماذا قال للملك مصر؟ ملك مصر لم يكن على دينه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ. يعني أنا أحفظ المال وأعرف كيف، لأنه إذا جعله على خزائن الأرض سيعدل وسيقدم النموذج الطيب. إذا المشاركة ضرورة. المسلمون عليهم أن يشاركوا في كل الانتخابات وأن يختاروا الأفضل، من يكون من شأنه أن يقيم العدل في الناس، أن يزيل العنصرية، أن يساعد الناس، أن يساعد المحتاجة المريضة، فنختار. لكن المسلم عليه أن لا يكون سلبيا. السلبية غير مطلوبة. الصحابة كانوا مع النجاشي قبل أن يسلم، لأن الرجل أظهر عدلا فكانوا معه. لأن الحياد في هذا بين الفضيلة، رسالتنا رسالة الفضيلة، رسالتنا رسالة حلف الفضول. ما هو حلف الفضول؟ هو حلف كان في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت عليه إلى مثله الإسلام لأجبت، لأنهم تحالفوا على لا يبقى بمكة مغلوب. فنحن نبحث عن حلف الفضول، نتحالف مع كل أصحاب القيم الصالحة مهما كان دينهم، يهودا أو نصارى أو نادريين، فنحن نتحالف معهم في الصالح العام. ونعمل بحديث هديف: يا هديف أقم الصلاة وآت الزكاة واجبر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت، كما في الحديث الذي يرويه البيهقي وابن حبان. وهذا هديف سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله يقال أن بدر هاجر هذا، لأنهم جلس في قومه ليسوا مسلمين ومشركون، منعوه قالوا لا تذهب ولكن نحميك، اعمل ما تشاء بدينك. فلما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا، قال: يا رسول الله يقال من يهاجر هذا؟ قال: يا هديف أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت. فهذه الرسالة هي رسالتنا، هي رسالة السلام. على المسلم أن يعرف بأمانته، أن يعرف بعدم اعتدائه على الناس، بكلمته الطيبة. فكل تلك الأخلاق التي ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نطبقها في الحياة. سامحني. So he said the message of this community is a moral message. If you look at the khutbah that the Prophet ﷺ gave in Medina, he said three things. He said spread peace, feed food, and pray at night when people are asleep. And the Prophet ﷺ, he said this has three dimensions, this hadith. The first dimension is just a social dimension of just being a peaceful person and spreading peace. The second dimension is a charitable dimension, taking care of the needy, because that's what he means when he says "At'imu ta'am," is really help people and look after people. And then the third dimension is the spiritual dimension that the Prophet ﷺ is really telling us that we need to have a time with our Lord, that you can't just be involved in worldly activities, that you need time with your Lord, and really a personal time, which is why it's at night and alone. You need that personal time with your Lord. And so I want to look at the idea here of just awrad, that people need what are traditionally called awrad, which are practices, spiritual practices that they do on a constant basis.
This is really important in order for heedlessness not to overcome them, overwhelm them. One of the things that Umar ibn Abdul Aziz said was that rulings will come about based on the behavior of the people. So when people have negative behavior, there are rulings that come about that didn't exist before that. And he said Ibn Lubbin added to that, and he was a teacher of Imam Shatibi, even though they differed on certain things. But Ibn Lubbin said that also targhibat, or those things that encourage people to do virtue, you also have to bring new targhibat based on the laziness of the people. So an example of that, like, is when the during a certain period in Morocco, when they saw people not reciting Quran, they started doing it in the Hizb, getting them together. That they actually innovated that, but the purpose of it was to keep people reciting the Quran. So he said that that's very important, that these awrad that were put together, the Prophet had awrad, but they weren't specific. We don't really have the specific things. We just have all the different things that he did. People put them in certain orders in order to facilitate people reading these. And then if you look at there's a hadith of the Prophet ﷺ when they were coming from Medina to Mecca, and they passed by, there was a mountain called Jumdan. And the Prophet ﷺ asked about certain people, and he said, oh, some of them went ahead and others lagged behind. And the Prophet ﷺ said that the mufarridun have outstripped everybody. In other words, these people got way ahead. And they asked him, who are the mufarridun? Mufarridun are people that only have one person on the camel. It's a single rider. And they can go faster than a person with two people. But they wanted to know what he meant by it. And so he said the mufarridun are the people that do a great deal of dhikr. And so what he was indicating was the spiritual journey, the internal journey, which is it is a lone journey. Every soul has to make that journey on their own. And the people that take that seriously will outstrip everybody else because they're doing a lot of dhikr. And he said, so... Shaykh Hamza, نعم. بناء على الإمام الشيخ الإمام ماجد سيذهب. إذا كانوا الإخوة عندهم أسئلة نجلس، وإلا غدا إن شاء الله ستكون محاضرة وتكون عندكم الأسبقية في الأسئلة، وننهي الآن. طيب. عندنا 30 خطيبا إن شاء الله سيكونون خلاص عند إن شاء الله، ولو زدتم يعني لكان خيرا، لا مانع. يعني قضايا العلم ما فيها. So just to finish this, in summation, he said some people will say, oh, this is Sufism, Tasawwuf, and this is, he said, this isn't something, this is our religion. The Prophet ﷺ in the hadith said that he did dhikr in all of his states, that people have, this is what we're told to do. The Quran says, remember Allah much. And so that's important that people see that this is something that is essential to our religion. People have to have spiritual practices. And then he said finally that we need a moral message to people, spread peace, speak to people you know and don't know, be good to people. The Bedouin who was urinating in the masjid, the Prophet said, don't let him finish his urination. And then when he finished, the Prophet then went out and told him, look, this isn't the place to do that. And he explained it to him, but that's the point. You need lutf, which is kindness. And the Prophet ﷺ said kindness is never in a thing except it adorns it, and it's never removed from a thing except that it makes it ugly. And then he said, so, our call is to beautifying life. And what do I mean by that? He said, there are many things that we do that will actually remove the hardships and burdens of life. If people are more pious, then they're not going to have the type of problems that they have. The prisons will diminish. You'll have less crime. You'll have more harmonious households. People won't be killing each other, won't be stealing things. These are things that make life far more pleasurable and worth living. And he said also we have to be civically engaged, that he encourages voting. Yusuf alayhi salam asked a Muslim ruler, he said, I want to be part of this government, which is in the Quran, put me in charge of the treasuries, the storehouses.
which is like asking to be the minister of treasury. So he said that that's part of our religion. He said you don't have to tell people to vote for, but choose the best people, the people that are closest to our understanding, the people that want to have reforms and justice, more social justice, the people that are doing good things out there. And he said Muslims should not be negative. They shouldn't be counterproductive. They should be people that are actually positively engaged in society. We should also not be neutral about virtuous matters. We have to have positions, and our positions are positions of virtue, and we should ally with people that are also fighting for those same virtues. So the alliance of virtue was part of the prophetic sunnah. The Prophet ﷺ said about the hilf al-fudul that he was called to it before Islam, and he would answer it if he was called to it after Islam. And he was talking about if non-Muslims called him to something virtuous, he would respond. And then remember the hadith of Fudayk. He said, Fudayk came to the Prophet ﷺ and he said, Ya Rasulullah, they're telling me I'm not a muhajir, because he stayed amongst his people who were not Muslims yet. And the Prophet ﷺ said, Ya Fudayk, establish your prayer, pay your zakah, avoid evil, and live wherever you want amongst your people. So the Prophet ﷺ gave him permission to live wherever he wanted, and the whole world is God's world. So wherever we live, we just have to take that counsel of the Prophet ﷺ. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. One question. سؤال واحد. طيب تفضل. In the three categories of the Dawah, right? Yeah. The first one, those are things which don't change over time. They don't really change over time. Yeah, they're just like somebody says to you, I prayed 3 rakats and I forgot to do the 4th, and then I left the masjid. Yeah. Effectively, they don't change. We are the ones which are very time contextual. Yeah. So she's saying, يعني الفتوى ألف يعني من الثوابت. نعم. والفتوى باء من المتغيرات. هل هذا؟ والفتوى باء من المتشابهات. Yeah, so he said the B category are also those things that involve doubtful things as well. Yeah. Okay. And C seems to be where people disagree whether it should be category A or B. And the friction is where the people is how they deal with it almost. Well, I think in C he's talking more about things that actually are related to belief. Yes. So it's the first A and B are more action based. They're deeds, what you actually do. The third category is belief. It's more the theoretical component as opposed to the practical components. I just want to say I respect his comments, because that's the kind of thinking that we should do with American Muslims or Imams, to be more progressive, be more civic engaged in the dialect. So أقدر جدا أفكارك وهو الإسلام الذي نحتاجه الآن خاصة في هذه البلاد. لابد أن نكون إيجابيين ومشاركين بالحياة الاجتماعية فيشكرك. بارك الله فيكم. إن شاء الله أنا كنت. جزاك الله خيرا. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.